driving responsibly, and documents. Ответственность на дорогах и документация. When you drive, be sure you have your permit or your license with you. Когда вы ездите, имейте с собой ваш лайсенс или пермит с собой. It is your responsibility to be able to make sure you're able to distinguish between the different types of identification by the words printed in English. Это уже ваша ответственность распознать. Есть 3 вида. Есть ID, пермит и license. 3 вида есть. If you have an identification card, you are not allowed to drive. Если у вас только ID, то есть карточка только с вашей идентификацией, вы не можете ездить на машине. If you have a learner permit, you're permitted to learn how to drive with a licensed driver over 21 years old. Если у вас есть только пермит, вы не можете ездить сами, но только с человеком, которому больше 21 года, который имеет license. If you have a driver's license, you're permitted to drive on your own. Если у вас есть license, водительское удостоверение, вы можете сами ездить. For the permit, you've only taken the written test at the Department of Motor Vehicles. Если пермит, значит, вы только сдали тест, который прошли такой, и все. For a driver's license, you took the learner's permit, the 5-hour pre-licensing course, and a road test with an examiner. Для лайсенса вы прошли, кроме этого теста, вы еще проходите 5-часовой такой урок, а потом еще тест на дорогах. You have to have passed all 3 in order to drive by yourself. Вы должны пройти все 3 теста для того, чтобы ездить и иметь license. There are different rules for people with junior permits and licenses. Разные есть правила для того, кто ездит. I'm not covering those in this session. Но не будем пока об этом говорить. The next document we're going to talk about is insurance document. You must keep it in your car. Следующий документ – это документ insurance, то есть страховки, который вы тоже должны возить в машине. Your insurance document is there's an effective date, which tells which date it's going into effect. Это есть effective date, то есть день, когда она эффективна. Sorry. Yeah. You got it? Yeah. And yes. over here is an expiration date, which tells you when it's not anymore, it's no longer valid. И дата, когда уже заканчивается. You must keep your insurance effective on all registered vehicles at all times. Вы должны, чтобы ваша страховка всегда была эффективна, все постоянно. If you don't, they could suspend your license. Если вы это не сделаете, вы можете потерять свой license. And you will have to pay fines for every day. И вы будете платить штрафы. За каждый день без страховки будете платить штраф. A registration has to be renewed every 2 years. Регистрация должна возобновлена быть каждые 2 года. Usually they send you something in the mail that tells you that it has to be renewed. So make sure your address is up to date. Они обычно присылают вам по почте, когда уже вам надо взять, возобновить регистрацию, и смотрите, чтобы ваш адрес был точный, чтобы они вам прислали правильно. This sticker goes on your car, and this document you keep with you in your car. Вы должны наклейку у себя на машине наклеивать, а регистрацию носить тоже постоянно с собой. Это так выглядит. Registration sticker and inspection sticker go on the driver's side, left side window of the vehicle. Техосмотр идет с левой стороны машины. So
There's your inspection sticker, and here's your registration И sticker. регистрация машины тоже. Pull over and stop for police if they're behind you and the lights are flashing. Если полиция за вами едет и включает лампочки, то вы должны взять и остановиться. Do not get out of the car. Не выходите с машины. They will ask you for your license, insurance, and registration. Полиция спросит ваш лайсенс, иншуринс, страховку и регистрацию. Make sure you keep your hands on the steering wheel when they come to the window so they can see where your hands are. Когда полиция подойдет, ваши руки положите на руль, чтобы они видели, где ваши руки. When they ask you to get your license, insurance, and registration, then you go to do that. И если полицейский спросит, где ваш лайсенс и регистрация, вы берете и уже можете доставать. You are responsible to comply by giving them your information. Вы ответственны для того, чтобы дать ему всю вашу информацию. You have the right to ask for an interpreter. Вы имеете право спросить переводчика. You have the right to remain silent. Вы имеете право оставаться и ничего не говорить. You'll likely get a ticket. Потом, если они вам могут дать такой тикет, то есть это штраф такой. You must respond to tickets immediately. Вы должны в тот же самый момент быть ответственным, чтобы среагировать на этот штраф. This top portion of the ticket will have your information, like your name and your license and your vehicle information and all that. Первая часть вверху это здесь вся ваша информация, ваше имя, ваш номер лайсенса. This middle information will have what you've been charged with. Второе внизу о том, за что вас остановили, то есть ваше нарушение. This bottom part will tell you that you have when your court date is. А третья часть внизу о том говорится, когда будет ваш суд. То есть вы должны явиться в суд. And then you have to reply to it using this other side. И потом вы уже должны посмотреть на вторую сторону тоже. Many people hire an attorney. Много людей нанимают адвоката. To help them with this. И адвокат помогает с этим. If you get more than one ticket, you need to respond to every single one of them. Если у вас есть больше, чем один тикет, вы должны отреагировать на каждый из них. Thank you. Спасибо.